Good morning everyone. So we were discussing about transducers and what are transducers into చూసాము, then transducers ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసామో చూసాము, and next we have also seen the different classification of transducers. Okay, so now the types of transducers. So the first type of transducers that we are discussing is LVDT. It's a very important type of transducer, LVDT antar. So what is the full form of your LVDT? Is nothing but linear variable differential transformer. Okay, so this is a linear variable differential transformer. So it's nothing but a transducer. Okay, so transducer ఏం చేస్తుంది, కన్వర్ట్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇంటూ అన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. సో ఇక్కడ ఏం కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఇన్ ఎల్విడిటీ వీ కన్వర్ట్ ద మెకానికల్ సిగ్నల్, వీ కన్వర్ట్ ద మెకానికల్ ఎనర్జీ, వీ కన్వర్ట్ ద మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, electrical signal. Okay, so this is the main function of your LVDT. So LVDT ఏం చేస్తుంది, LVDT is nothing but a transducer. LVDT stands for linear variable differential transformer. So ఈ transducer ఏం చేస్తుంది, it's going to convert the mechanical energy into electrical signal. Okay, so now let's understand. So this is going to be a secondary transducer. Okay, now we'll be seeing different construction, working, and also principal applications, characteristics of these LVDT. Okay, so first LVDT construction చూద్దాం. Okay, so first let's see the construction of LVDT. So LVDT construction లో we'll be having 3 coils which are wounded. Okay, so 3 coils ఉంటాయి. Okay, this is the first coil. Okay, దీనికి we'll be applying your AC input. AC input ఇస్తాము, and we'll be having a coil over here. Okay, ఒక ఐరన్ కాయిల్ లేకపోతే ఐరన్ కోర్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇట్స్ అన్ ఐరన్ కోర్. ఓకే, నెక్స్ట్ this is a primary coil, and we'll be having 2 secondary coils in this way. ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. Okay, so this is the basic construction of an LVDT. So ఏమైంది, we'll have one primary coil. Okay, ఒక primary coil ఉంటుంది, one primary coil. So this is your one primary coil, and we have 2 secondary coils. So we have 2 secondary coils. So these are the 2 secondary coils. Okay, so this is the entire construction of an LVDT. And LVDT అంటే linear variable differential transformer. So output ఏదైతే ఉందో, in case ఇక్కడ మనం if we take this is S1. Okay, because secondary coil 1, secondary coil 2, this is a primary coil 1. So what will be about the EMF when we deal about EMF or magnetic flux, ఏమవుతుంది, F0 is equal to this minus this. So E of S1. Okay, magnetic flux of S1 minus magnetic flux of S2. ఎందుకు మైనస్ ఉంది అంటే, దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ అపోజిట్. ఓకే, సిరీస్లో కనెక్ట్ అవ్వాలి. సిరీస్లో కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కనెక్షన్ రావాలి, బట్ ఎలా వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చింది కనెక్షన్. సో దే ఆర్ కనెక్టెడ్ సిరీస్ అపోజిట్. అందుకే మనం డిఫరెన్స్, మీకు అవుట్పుట్లో కూడా డిఫరెన్స్ అని వస్తుంది. దట్స్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిఫరెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. Okay, this entire construction is a transformer. And ఎందుకు differential transformer అంటామంటే, because the output is nothing but the difference of the 2 secondary coils. Okay, because ఎందుకు కనెక్ట్ అయింది, because these are connected in series opposite లో కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల అవుట్పుట్లో మనకి difference of the 2 coils అనేది వస్తుంది. Okay, so this is about the construction. Now let's start with the working of LVDT. Okay, so coming to the working of an LVDT. So LVDT working అనేది మెయిన్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ కోర్. ఓకే, కోర్ మూమెంట్ వల్ల. ఓకే, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద కోర్. మూమెంట్ ఆఫ్ ద కోర్ అంటే కోర్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్లో మూవ్ అయితే ఏమవుతుంది, రైట్లో మూవ్ అయితే ఏంటుంది, సెంటర్లో ఉంటే ఎలా అవుతుందని ఇప్పుడు మనం చూస్తాం. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ వెన్ ద కోర్ ఈజ్ ఎట్ సెంటర్. ఓకే, కోర్ సెంటర్లో ఉంది. ఓకే, సో కోర్ సెంటర్లో ఉన్నప్పుడు వాట్ విల్ బీ యువర్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బోత్ S1 S2కి మధ్యలో ఉంది. ఓకే, సో వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ, E of S1 విల్ బి ఈక్వల్ టు E of S2, రెండింటి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి వాట్ విల్ బి ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సో ఇది మైనస్ ఇది ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఓకే, సో ద అవుట్పుట్ విల్ బి 0 when the core is at center.
Now next we'll move the core now. Okay, core ni move చేద్దాము. Second condition is you will move this core on the left side. Core ni left side చేద్దాం. So core left side చేస్తే ఏమవుతుంది, that means you're moving the core towards here. ఇక్కడ కోర్ మూవ్ చేసినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ ఆఫ్ S1 విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈ ఆఫ్ S2 బికాజ్ లెఫ్ట్లో మూవ్ చేసినప్పుడు S1 దగ్గర ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది గ్రేటర్ ఉంటుంది కంపేర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ S2. సో దెన్ వాట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ది అవుట్పుట్ విల్ బి ఈ ఆఫ్ S1 మైనస్ S2 దట్స్ గోయింగ్ టు బి అ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఓకే, సో కోర్ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ డ్యూ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, మూవ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. నో you're moving the core, so its result is during the displacement. So ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ at S1 will be greater than the flux of your S2. ఎస్, బికాజ్ కోర్ అనేది ఇక్కడ మూవ్ అయిపోయింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు దిస్. సో దీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ గ్రేటర్ అవ్వడం వల్ల మనకి అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది, అవుట్పుట్ విల్ బి E of S1 minus E of S2. Okay, since E of S1 is greater, the value will be positive. మనకి అవుట్పుట్ పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద థర్డ్ కండిషన్. సో థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి, వెన్ యూ మూవ్ ద కోర్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, కోర్ని రైట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తున్నాం. కోర్ని రైట్ సైడ్ మూవ్ చేయడం అంటే కోర్ని ఇక్కడ మూవ్ చేస్తున్నాం. కోర్ని ఇక్కడ మూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ యువర్ S2 విల్ బి గ్రేటర్. ఎస్, ఓకే, సో E of S2 విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ E of S1. ఓకే, సో ఇది గ్రేటర్ కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, E of S2 మైనస్ S1. ఓకే, E of S2 మైనస్ S1 అంటే ది అవుట్పుట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నెగటివ్ టర్మ్స్. ఓకే, సో కోర్ రైట్ సైడ్లో మూవ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉందో, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఆఫ్ S2 విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ ద ఫ్లక్స్ ఆఫ్ యువర్ S1. అంటే ఏంటి, E of S1 is greater than E of S2 will be greater than E of S1. ఓకే, సో అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ విల్ బీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ E of S2 minus E of S1. Okay, the output will result in the negative term. Output మనకి నెగిటివ్లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ అన్ LVDT. సో LVDT వర్కింగ్ మనం బేస్డ్ ఓన్లీ ఆన్ దిస్ కోర్ మెటీరియల్. ఈ కోర్ ఐరన్ కోర్ మూమెంట్ వల్లనే మనకి ఎంటైర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యువర్ LVDT డిపెండ్స్ ఆన్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అన్ LVDT. Coming to the principle of an LVDT that we'll be discussing. Principle, like on what basis it's going to be dependent. Okay, so coming to the principle of working operation. So what is the principle on this which works? So what is the principle, a principle to work out? It depends basically on the displacement of the core. Okay, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది కోర్తో వర్క్ అవుతుంది. బికాజ్ మనం అదే చెప్తున్నాం కదా, ఇట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ ఐరన్ కోర్. ఐరన్ కోర్ సెంటర్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, రైట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ దిస్ ఐరన్ కోర్ మెటీరియల్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ కోర్. ఓకే, సో దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ టు అన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. ఓకే, సో ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాం మనం ఫస్ట్లో దట్ LVDT ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు అన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. మెకానికల్ ఏంటి, your movement of the core. Movement of the core is an mechanical energy that you are applying. That's going to be converted to an electrical signal. Okay. Now next, let's see the applications. Like what are the applications of an LVDT? LVDT ni ekkada vaartamu. LVDT ni we'll be using in weighing machines. Okay, so digital weighing machines lo vaartamu. Okay, we'll be using in digital weighing machines. Next ekkada vaartamu, it can be also used as a primary transducer. ఓకే, ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్గా కూడా వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎన్ LVDT ఏమవుతాయి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎన్ LVDT ఈజ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ వేరీస్ లీనియర్లీ. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము ఇన్ ద సెలెక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ అ ట్రాన్స్డ్యూసర్లోనే దట్ లీనియారిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అ ట్రాన్స్డ్యూసర్. అంటే అవుట్పుట్ షుడ్ వేరీ లీనియర్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇన్పుట్. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ దిస్ LVDT ఈస్ అవుట్పుట్ వేరీస్ లీనియర్లీ. లీనియర్గా అవుట్పుట్ అనేది వేరీ అవుతుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇస్, సిన్స్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద EMF అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ దట్ వీఆర్ డీలింగ్, సో ఇట్ విల్ ఆల్సో రెడ్యూస్ ED కరెంట్స్, రెడ్యూసెస్ ED కరెంట్స్. సో ED కరెంట్స్ మనం బేసికలీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో చూస్తాము. సిన్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అబౌట్ అ ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద ED కరెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ కాన్సెప్ట్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ అ బెటర్ రిజల్యూషన్. ఓకే, బెటర్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి వచ్చేస్తుంది క్లియర్గా, బెటర్ రిజల్యూషన్.
Okay, so these are the characteristics of a an LVDT. Okay, next let's see the advantages. Next see the disadvantages. ఇప్పుడు advantages, characteristics, applications అన్నీ చూసాము. Disadvantages చూద్దాం. So definitely there are disadvantages for this LVDT. ఏంటి disadvantages అంటే large displacement is required. Okay, large displacement is needed for a small output. Okay, మనకి జస్ట్ స్మాల్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అవుట్పుట్కి దేర్ ఈస్ a large amount of displacement takes place. In case ఈ కాయిల్ మనకి వర్చువల్ డయాగ్రామ్లో ఇట్స్ స్మాల్, బట్ when you see it physically there is a large difference between. సో లార్జ్ డిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల there will be long amount of displacement. సో ఆ లార్జ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి, బట్ జస్ట్ ఫర్ అ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్కి మనకి లార్జ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి. సో దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వేస్టెడ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ దట్ ద టెంపరేచర్. So whatever the temperature is there, the temperature will affect the performance. Okay, మనం ఏదైతే టెంపరేచర్ కన్సిడర్ చేస్తామో the temperature is one of the, it's temperature sensitive, అంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ it will affect the performance of this LVDT. Okay, so this is all about the LVDT, that is linear variable differential transformer. లీనియర్ ఎందుకు అంటున్నామంటే బికాజ్ ఇట్ ఒబేస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లీనియారిటీ, దట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ విల్ వేరీ లీనియర్లీ. అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఎందుకు అంటున్నామంటే బికాజ్ ది అవుట్పుట్లో మనకి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద 2 secondary కాయిల్స్ వస్తుంది కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డిఫరెన్షియల్. నెక్స్ట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, బికాజ్ ది ఎంటైర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓన్లీ, లైక్ ద కాయిల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ అండ్ ద కోర్ మెటీరియల్ దట్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ LVDT. I hope it's clear. Thank you.